she know about vipassana and she practice, but she don't find that she can get the mindfulness continuous. So she don't have the result on her practicing. So she asked for Sayadaw advise her how she can build the mindfulness stronger, that she can get the result on the practicing. Vâng, là chị thấy cái sự chánh niệm của mình nó không liên tục đúng không? Xong rồi bây giờ chị muốn hỏi là làm thế nào để nó liên tục được. Tại vì nếu mà nó không liên tục thì chị không cảm thấy nó phát triển trong cái thực hành của mình đúng không? So her question is when she practiced mindfulness and detachment, she realized that it's not continuously, like her mindfulness and attachment not continuously, not always, like not so much. So she would like to ask how to maintain the mindfulness and detachment more and more, so she can develop in her practice. Like for some time she not aware of, không biết cái điều đấy xảy ra đúng không? Not aware of what is happening, and sometimes when she aware of what is happening but she cannot detect. So she want to ask how to maintain the mindfulness and develop the detachment.
Sao đâu? Dài đâu? Phút. So do you need more information, Theodore? What information you need to know more? The question? Or more information about her practice? Her question is how to develop mindfulness continuously, how to maintain the mindfulness and detachment. How to improve mindfulness and detachment more and more.
you are mindful, the more you can detach. The more you can detach, the more you can be mindful. You can emphasize detachment. By staying in the power center and doing good deeds like this for long time. In this way, you will be doing like this is detaching from the society and social activities. If you cannot detach from the society and social activities, you cannot stay in the power center and do good deeds like us. So you can stay in the power center and do good deeds more and more. In this way, you will be more and more skillful in both of detachment and mindfulness. This is one of the way. Another one is you can practice meditation as a lay person. You can continue your job and then practice in the meditation retreat or follow the trick like this. But you need to do like this for long time. Doing good deeds like this for short time is not enough to be to develop mindfulness and detachment. Only by doing good deeds for a long time, your practice mindfulness and detachment will develop. If you practice
as a lay person like this will take more time to develop your practice. If you can detach, if you can detach from the society and social activities, you can stay in the Bhava Center and do good deeds. If so, you are more easy to develop your practice of mindfulness and detachment. Meditation center have the power. Meditation center are the proof of success of mindfulness and detachment. The proof of success of stronger mindfulness and detachment. To establish a full-time meditation center like this, we need stronger power of mindfulness and detachment. That's why the more you stay in meditation center like this, the more you can use the power of mindfulness and detachment of the center and the others. If you stay in the society, the power of ignorance and attachment is really strong. So it is difficult for you to develop your practice of mindfulness and detachment. You should try to get out of the society and stay more and more long term in meditation center. You do good deeds. In this way, your practice of mindfulness and detachment can develop.
we need to practice mindfulness and detachment not only in the meditation center but also in the society. That's why I often accept invitation to the house and hospital for teaching meditation. In fact, it is difficult for me to teach meditation in the society because the power of ignorance and attachment is really strong in the society. Therefore, I have to teach difficultly. In meditation center like this, the power of mindfulness and detachment is stronger. Therefore, it is easy for me to teach about mindfulness and detachment. But we must practice and teach everywhere, anytime. In any condition, with everyone. In this way, the power of mindfulness and detachment will be stronger and stronger. There will be easiness and difficulties. In practicing and teaching mindfulness and detachment because of the changing time, place, person, and condition. But we must try to use changing to practice and teach mindfulness and detachment. In this way, our practice of mindfulness and detachment will develop more and more. Most of the meditators will practice only with limit, only in the meditation center, only by using this method, only with this master. That's why the practice is difficult to develop. Dạ, thầy trả lời là càng chánh niệm thì sự xả ly sẽ càng nhiều. Càng xả ly nhiều thì sự chánh niệm sẽ càng phát triển. Nếu như mà bạn nỗ lực
và tập trung vào sự xả ly. Bạn ở trung tâm thiền Thabarwa để làm thiện pháp giống như vậy trong một thời gian dài. Làm như thế thì sự xả ly khỏi xã hội cũng như những hoạt động xã hội sẽ mạnh mẽ hơn. Nếu bạn không thể xả ly khỏi những hoạt động trong xã hội cũng như trong những cái thói quen của xã hội thì bạn sẽ không thể ở trung tâm thiền Thabarwa và để làm những thiện pháp giống như vậy. Nếu bạn có thể ở Thabarwa và có thể học nhiều hơn nữa về chánh niệm và xả ly thì như thế sẽ giúp cho bạn phát triển được sự thực tập của mình. Với một cách khác là bạn có thể tiếp tục làm cư sĩ và tiếp tục làm công việc của mình và tham gia các khóa thiền hoặc là tham gia các chuyến đi giống như vậy. Nhưng nếu mà bạn chỉ làm nó trong một thời gian ngắn thì bạn sẽ không thể học được nhiều về chánh niệm và xả ly. Bạn phải làm nó trong một thời gian rất dài. Vì thời gian ngắn sẽ không đủ để cho bạn có thể phát triển được chánh niệm và xả ly. Chỉ bằng việc làm những thiện pháp trong thời gian dài, sự thực tập về chánh niệm của bạn, chánh niệm và xả ly của bạn mới phát triển được. Nếu giữ ở vị trí là người cư sĩ và thực tập như vậy, sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu bạn có thể xả ly khỏi xã hội và những hoạt động trong xã hội và ở trung tâm Thabarwa để thực tập, nó sẽ giúp ích được cho bạn rất nhiều để bạn thực tập được chánh niệm và xả ly một cách mạnh mẽ hơn. Trung tâm thiền thì rất là có nhiều cái sức mạnh. Trung tâm thiền là minh chứng của sự thực tập chánh niệm và xả ly, cũng như là minh chứng cho việc thực tập chánh niệm và xả ly mạnh mẽ hơn là ở trong xã hội. Để thành lập các trung tâm thiền toàn thời gian như Thabarwa, chúng tôi đã phải thực tập sự chánh niệm và xả ly rất nhiều. Đó là lý do vì sao bạn càng ở Thabarwa nhiều hoặc các trung tâm thiền toàn thời gian nhiều thì bạn sẽ càng sử dụng được sức mạnh của chánh niệm và xả ly, vì đây là sức mạnh trong cộng đồng. Nếu bạn ở trong xã hội, sức mạnh của vô minh và dính mắc sẽ rất là lớn. Nó sẽ gây rất nhiều khó khăn cho sự thực tập của bạn. Bạn nên ở nhiều và nhiều hơn, dành nhiều thời gian hơn ở các trung tâm thiền để làm thiện pháp, cũng như thực tập. Với cách này, sự thực tập chánh niệm và xả ly của bạn sẽ được phát triển. Chúng ta cần phải thực tập chánh niệm và xả ly không chỉ ở các trung tâm thiền, nhưng mà còn phải ở trong xã hội. Đó là lý do vì sao tôi được mời đến dạy thiền ở bệnh viện, cũng như những môi trường ở trong xã hội. Dạy ở trong xã hội thì rất là khó, bởi vì sức mạnh của vô minh và dính mắc rất là lớn. Nhưng tôi có thể tiếp tục dạy ở trong xã hội, các môi trường, không phải là trung tâm thiền, vì nó cũng giúp cho tôi có thể thực tập và phát triển thêm được chánh niệm và xả ly. Dạy ở trung tâm thiền thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng tôi chú trọng vào việc dạy và thực tập nhiều thông qua các hoạt động của xã hội và các việc làm thiện pháp. Bằng cách này, sự thực tập chánh niệm và xả ly sẽ được phát triển nhiều và nhiều hơn. Hầu như khi mà thực tập thiền ở các trung tâm thiền và chỉ có những cái kỹ thuật đặc thù hoặc là những vị thầy nhất định thì nó sẽ gây khó khăn nhiều trong việc thực tập chánh niệm và xả ly. Biết là dịch như thế là cô có rõ được. Tức là bình thường thì khi con gần những người thầy của mình, gần đồng đội, tức là gần những người bạn của mình ấy, thì
cái sự tức là cái sự nỗ lực trong cái thực hành của con thì nó rất là tốt, tức là nó sẽ mạnh mẽ hơn chứ nó nhưng mà khi mà rời xa mọi người á thì nó cũng sẽ gặp khó khăn. Ngài có nói về việc là con sẽ ở đến làm thiện pháp trong các trung tâm thiền của Thabarwa. Điều này thì con đồng ý, tuy nhiên là con vẫn còn dính mắc rất là nhiều với cuộc sống. Chính vì thế nên là trong cái thời gian gần thì chắc là khó khăn cho con trong cái việc là đến các trung tâm Thabarwa. Đó thì con muốn hỏi là làm cách nào để mà cái sự dính mắc và chối bỏ của con thực hành trong đời sống để cho nó cứ buông dần một xíu thôi, tức là làm sao để cho nó từ từ thôi, chứ còn ngay lập tức mà đến thì thực sự là nó hơi khó khăn đối với con, cho chính bản thân con, và con cũng cảm thấy là khó khăn cho những người nhà. Dear Sarah, I asked her if your answer is fulfill her request. So she said that she understand, but she share more that when she stay with her team, then her practice is going well. But when she stay alone, that her practicing is like up and down, is not stable. And she understands regarding to Sada advice to stay in Thabarwa Center to do good deeds and also to practice meditation. Then the power of detachment and mindfulness will be developed. But she said that she still attached a lot to the society. So that's why it's very hard for her to immediately to move and to change the environment. But she would like to have some advice regarding how she can reduce step by step the detachment on the attachment of her towards the societies, because reduce like that is better for her than immediately to cut out everything. It's good for her, also for her family. Can I ask some question to Cheryl? We finish? Not yet. Okay. No, it's finished. You can ask. Because they say no, finish. I finished, but one question is urgent. Is I practice and I want to ask some question together. Okay. No, later. I can wait. Or Dạ, thì con cũng dịch lại với thầy đó, nhưng mà trong câu trả lời hồi nãy á, là thầy có nói là vẫn có thể là cư sĩ thực tập bình thường, nhưng mà thời gian nó sẽ dài hơn là mình tập trung mình thực tập, chỉ có như vậy thôi. Dạ. Yeah, dear Sarah, because she missed answer a little bit, so that's why she asked if she stay at lay attendant and practice in society, how she can continue to practice and develop mindfulness and detachment. But Sarah already answered that it takes longer time than to move in Thabarwa centers.
Sarah, I remember that uh, about your previous answer of other people. Like if they are staying in my life, they can still listen to your goodies, listen to your teaching. They like more and more, and then they can practice according to your teaching. So is that also the solution for her? Dạ con có nói rằng là trường hợp của chị thì thầy cũng đã trả lời những cái câu hỏi tương tự ạ. Là khi mà mình ở ngoài ở ngoài đời ấy, thì mình nên làm gì để phát triển hơn, để vẫn tiếp tục phát triển ấy. Thì con mới nhớ là thầy có dạy trả lời câu hỏi đấy rằng là kiểu như là vẫn phải tiếp tục nghe pháp thêm hoặc là thực hành thêm ấy. Ý là nghe những lời dạy của ngài ấy, và thực hành theo những lời dạy của ngài. Đó thì câu hỏi này là đấy có phải là giải pháp cho chị không, nhưng mà Khánh chưa nói gì hết. Is it finished for her question? Yesterday we start lesson. We start class at 11. Study. Do you explain about the culture? About the culture? Culture is good for teachers. This is yeah. This is normal people. Or younger people and colleagues and friends. This culture is yesterday lesson. Study teaching first for culture. This teacher.
She said that if you haven't got the answer yet, we can change to other people. Change next turn. And because of her strong attachment on society, it is difficult for me to answer also. Same for me, Theodore, because I already hear her case, but I just keep silent. là ngài bảo là bởi vì sự dính mắc mạnh mẽ của chị với đời sống thế gian mà ngài rất khó để trả lời cho chị. Thì con mới chia sẻ với ngài là con cũng thế. Hôm qua con cũng nghe câu chuyện của chị. Thì sau khi nghe xong thì con cũng im lặng, giữ im lặng bởi vì khó. Yesterday when we are on the car, I already heard about her practice and her situation, Zero. But after that, like the Dhamma had no answer, so I keep quiet. I have no idea because I think she need more merit to detest less. Yes, like she need more merit because now is should continue. Just need to continue. Thì con có chia sẻ với ngài là sau khi con nghe câu chuyện của chị xong thì con cũng không biết là phải nói gì, ý là mình không có giải pháp á, để chia sẻ bởi vì nếu mà chọn con đường đó thì nó phải mất thời gian như vậy, là nhân và quả thôi ấy. Thì con mới bảo ngài là chị cần phải tích lũy phước báu hơn thêm ấy, để mà xả ly được thì chị cần phải tích lũy thêm phước báu, thì thôi cứ thực tập tiếp. Ok. Ủa đi mà sao bia? Tại vì đó cả tí trên nào cả bọn nó thì mua cô dây tà rồi chính là để bị họ xây để ra cái này ở đâu vậy bia? Mua cô dây tà rồi mà xí rồi chăm nhị phá ảo đâu lấy sống mà đấy bia? Ai mà xây về ở đâu vậy cả cho rồi thì tầm đi dùng thu đào na lưỡi lụ quý bắt na sen thì bị đó mấy ảo bảo bia. Tại vì đó tí trên nào cả xa rồi phía cho rồi thì quý bắt na để bắt đầu bị đó bọn nó thì mindfulness and detachment của đã lại toa đấy luôn thì đó miền Nam đấy bia. Tầm đi thu thảo này hàm hậu bên này bọn nó ấy luôn miền Nam đấy bia. Ấy đó tại vì đó cả anh xin à blue say thêm mà xí lệ rồi tại vì đó ní lên bao giờ tên của này lệ à thâu phụ trên này xong bọn nó xe rồi đi ní bao giờ này à thâu trên nào cả ấy luôn nhiều khả năng nhẹ nhau bộ khả năng mà phép biến đi ra đi bộ tầm đi xí mà miền rồi rồi ở tây bộ bia tầm đi xí mà về thì dấu đi bỏ biết đã rồi ấy luôn miền mà bộ nó ấy là này tại vì đó cả tầm đi ô miền ya trên này bia miền ya trên này rồi ít trên này bộ nó thì khả năng mà phép biến đi ra này belum nhiều changes thì phép tớiเลยấy luôn đi ít trên này là bây giờ ấy là nếu bắt đầu nào chỉ là để rồi họ bảo bao nhiêu bao nhiêu hà liu tí ấy luôn tí để hà mà xe rồi vậy ní à cho rồi tí cả để bây giờ khán giả mi là cái thì xây cổ bộ bây giờ nã lệ là đấy bia để bây giờ đuôi bỏ nó để bây giờ đuôi à xây cổ bộ bây giờ chỉ biết đấy nào xây trắng lên mũ liu đấy bộ bây giờ nhìn à đấy tất cả đi mà lấy lúc khán mà phiền này đấy trắng lên mũ liu bỏ nó
ပူရင်ပူတာသိတယ်အေးအေးတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ခံစားမှုတွေကိုသိနေပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကattach ဖြုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါဆရာတော်ရဲ့နီးပေါ့နော်ဆရာတော်ရဲ့နီးကအဲ့လိုပြောင်းလာတွေကိုအကုန်လုံးကို attach ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကို detach လုပ်ရမယ်ဒီဆွဲလန်းနေတာတွေဆွဲလန်းမှုတွေအားလုံးကိုအစွဲဖြုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိပေါ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ဒီဘက်ကတခြားရိတ်တာတွေမှာတပြီးတော့အားထုတ်ဖို့တဲ့ပုံစံကကြတော့အကွဲနေတယ်လို့ပဲဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်ကဆရာတော်နီလန်တိုင်းပဲအားထုတ်ရင်နဲ့ခေါ်အဲ့လိုခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တာတွေကိုသိလာမှာလားဒါမို့အဲ့လိုတမာတိထူထောင်ပြီးတော့တမာတိထူထောင်ပြီးတော့ရပြီးတော့အသေးအတန်အဲ့လိုတရားတွေအရန်ထိုင်ပြီးတော့မှပဲတပည့်တော်အမှန်ကိုမြင်နိုင်မှာလားဆိုတော့အဲ့ဒါမဝေခွဲနိုင်ဖြစ်နေတယ်ဗျာပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါဗျာI will translate about my question is I have been practiced before a lot of meditation center with different kind of teacher with different method at that time I didn't know about vipassana just only I want to get the short time because 10 days retreat 10 day retreats like that so only practicing to get the concentration like samadhi then I got a little bit of samadhi then the retreat is end so I don't know how to progress the vipassana how to I don't understand to change to the samadhi to vipassana but I understand is if you must have samadhi then the wisdom will be followed that is I understand like that to be teaching and listening the dharma teaching of the other sayadaw but for you what I understand is you don't teach about the method of samadhi you directly go to the vipassana and mindfulness and detachment everything or every single thing so I'm more understanding with your method with your way is I aware of my mind movement and also I can detach what the defilement come out I can detach using your way and I directly notice what happened in movement of my mind and so this way is I cannot sometimes even I notice that my body movement my feeling my sensation everything I notice and I detach whatever arise have to detach it's not like that I understand your way but what is I'm not clear thing is I practice with sitting meditation or walking meditation with mindfulness practicing the samadhi coming and I can see clearly or see the light or whatever sound or whatever arise the
thinking mind, and I directly know that with knowing mind. So I don't clear is it is the way to continue or can understand the truth or right understanding with your way to get enlightenment or something. That's not I. That is my question. So you just want to be clear about is that understanding is right or complete or not, and what is the way to get enlightenment by using Sayadaw practice, by using Sayadaw method, right? By using Sayadaw teaching, right? Because when I sitting meditation, sometimes I need sit. When I do sitting meditation, I understand every pop up all the my body movement by sensation, pain, or whatever, but I can detach. Is like that. Is it correct way? Or like this continue this way, I can be get enlightenment or with zero way if every single movement or every single time, like every second, but continuously to detach whatever arise. Is it correct? You understand my question? I need to be to check to be clear. So there is two way. One way is a sitting and then detect while sitting, right? Is that like the old way, the way you already practiced in the past? It's not always that the Other way, other method. Okay, that's this one method. From samadhi. Yes, it's starting from samadhi and then arising the wisdom. Yes. And the second method is Sayadaw teaching directly to the wisdom Yeah, no and samadhi. detect no samadhi. Yeah, but every time detached. Yes, so detect in every moment. Yeah, every moment. Oh, yeah. Now I understand. Daily Now I action understand. or whatever else. Yes. But this is the way of doing is I more clear is the mind changing. Yes. But I don't clear the samadhi way in zero way. I don't get any samadhi or something like that. Inside our way. Sayadaw, I think is like the both way is still, if she practice continuously, it still go to enlightenment, because according to what I learned from Buddhist literature, there's two way. One is samadhi and then vipassana. One is vipassana directly, and one is samadhi and vipassana together. Actually, there's one more. So there's three way that you can practice. So Sayadaw way is purely vipassana every moment. So it actually have the samadhi there, but this is called momentary samadhi, because that samadhi is not just every moment. But the samadhi you mentioned is like a concentration of jhana. Like they must go to jhana first and then go out of jhana and use the power of jhana to contemplate the dukkha, anatta, impermanent nature, like that. So yeah, but both can go into enlightenment. So that's I want to know the zero how to answer Oh. then to
to teach the continuous journey like that. Yes. Maybe Now I understand. yeah. Maybe I attach with something I can see or in the samadhi way because I see a lot of things. I heard, but people don't heard, don't hear, but I can hear. I can smell, but people cannot smell. Something like that. Is that thing is happening because of samadhi? But because the CLE Silabada also teach me that doing walking meditation is mindfulness, practicing for mindfulness, but not samadhi. But it's sitting meditation called samadhi. So she asked me to out of samadhi. Don't follow the samadhi. Whatever I can see the light or whatever. She asked me to practice the vipassana, not going to samadhi. But I feel is if I don't have samadhi, how can I see? Because everything is repeat again happen. For example, like a pain or itchy or all the things or cold or hot or all the four element I can notice. But how I notice that this is a changing all the time, right? Changing, different. But that's all I understand. But how can I continue? Is it correct way? Or how can I see? I don't know. This is not in sitting meditation. I don't have the observing of mind. Different. This is the body, mostly sensation and body. That is I observe. But not mind. I didn't get it. The mind is like just thinking mind only, but no sensation, like a no kilesa. I feel like out of kilesa. I don't have angry. I don't have greedy. I don't have feeling that kind of stuff. But the other way is different. Someone attack or something I want, like a greedy, or that's I directly notice. But no samadhi. That's complicated. Yes. So for waiting for Seattle to take rest, I can share your question with the Vietnamese. Câu hỏi của cô với ngài là giống như là trình pháp ấy, về việc thực hành của cô cũng như là sự vướng mắc và hỏi ngài. Thì cô đã thực tập thiền trước đó ở rất nhiều trung tâm thiền khác nhau với những thiền sư khác nhau và với những phương pháp khác nhau. Ở thời điểm đó thì cô chưa biết về thiền Vipassana mà chỉ tham gia những khóa thiền 10 ngày và chỉ thực tập thiền định. Sau khi mà cô ấy đã có một chút định tâm thì khóa thiền cũng kết thúc. Nên là cô ấy không biết làm thế nào để chuyển từ thiền định sang thiền quán. Và cái hiểu cô ấy về thiền định là nếu mà mình có định là tuệ sẽ sanh khởi theo sau. Đấy là lời dạy của những vị thầy mà theo cái phương pháp mà cô ấy đã học. Nhưng với thầy thì thầy không dạy phương pháp nào cả, mà cũng không có dạy về định ạ, mà đi thẳng luôn, trực tiếp luôn vào sự thật. Thì cô ấy thì cái hiểu của cô ấy về những lời dạy của ngài ấy là luôn hay biết tâm của mình thay đổi, di chuyển và xả ly và xả ly khỏi phương pháp. Hiểu một cách trực tiếp
từng giây phút của tâm nó thay đổi như thế nào, và có thể nhận diện được tâm của mình, cơ thể của mình liên tục thay đổi. Bất kỳ cái gì sinh khởi lên thì cũng sẽ xả ly. Đó là cái hiểu của cô về những lời dạy của Ngài. Nhưng mà cô ấy chưa có clear, chưa có rõ ràng về việc là cái việc mà thực hành giữa ngồi ấy, và cái việc thực hành về việc thực hành thiền ngồi và thiền động ạ. Ví dụ như khi mà cô ấy hành thiền định ấy, thì cô sẽ thấy những cái sự tiện lạ, ví dụ như là thấy ánh sáng này, nghe được những thứ mà người khác không nghe được, rồi nói chung là khi mà cô ấy ngồi thiền á, là cô ấy không thấy tâm mình bị không có thấy tâm mình bị tham sân si ấy. Nghĩa là giống như kiểu không có bị nhiều sự dính mắc sinh khởi, mà cô ấy sẽ hay quán cái sự thay đổi trên cơ thể, trên tứ đại ấy, nhiều hơn là trên tâm. Thì còn cách dạy của Ngài á, là biết một cách trực tiếp. Thì cô ấy đang không biết là mình phải thì cô đang không biết là cách nào sẽ dẫn đến giải thoát. Và để mà tiếp tục với cách của thầy ấy, thì nó sẽ như thế nào ấy. Và cái cách thực hành như vậy, như là cái cách mà cô vừa hiểu ấy, thì có đúng hay không, có tiếp tục hay không. Yeah, Sarah sleeping, so itသမထလုပ်ရင်ဝိပဿနာမပါဘူးလေဝိပဿနာလုပ်ရင်တော့သမထပါပြီတော့သမင်တသက်ကြီးတက်တက်ကြီးဓမ္မကြီးတည်ထောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကတော့မြဲမြံလုပ်ဖို့လိုတာလေသမထပဲရှုရှုဝိပဿနာပဲရှုရှုမြဲမြံရှုရဆိုရင်အားကောင်းလာတာပေါ့မြဲမြံဆိုတာဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုမှတ်တာရဲ့အဆက်မပြတ်ရှုမှတ်တာရဲ့
အလုတ်လုံနေရင်တော့သူ့အနေနဲ့ဟိုစာပေဖျားစာတင်နေဆိုလဲဒီဇိုင်းမမတ်တင်နိုင်တဲ့စွမ်းကြီးသွားတာပဲလေအဲ့တော့လေအောင်မြင်မှုရရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတရားအထုတ်တော့လဲတမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒနာပဲဖြစ်ပေါ့ဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့လုံနိုင်တဲ့စွမ်းကြီးသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကွာတာတော့ဒီဥပဒနာတော့ကုလိုလဲပူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ပေါ့လေတကယ်လို့တရားမရဘူးဆိုရင်တော့မှဥပဒနာရှုတဲ့ကုလိုနဲ့တမထကုလိုနဲ့မတူဘူးလေအလုတ်ချင်းမတူဘူးပေါ့အလုတ်ရဲ့တန်ဖိုးချင်းမတူဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတကယ်လုံနိုင်ရင်တော့ဟိုဘလို့လို့တမထကိုပဲတကယ်ကျင့်လဲတမထဘက်မှာအောင်မြင်မှုရရှိမှာပါနော်ဒါကဝိပဿနာကိုပဲတကယ်ရှုမယ်ဆိုလဲဝိပဿနာအလုံးနဲ့ပတ်သက်အောင်မြင်မှုရရှိမယ်ဆိုတာမျိုးဒီသက်သေတွေရှိတယ်ပေါ့နော်စိတ်ချရတာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဆရာတော်တော့ဝိပဿနာကိုအဓိကထားပြီးတော့မှတကယ်အလုပ်လုပ်တာအဲ့လိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့လေအများကိုလည်းအဲ့လိုပဲသင်ပေးတာပြီးတော့ဒါလုံနိုင်တယ်မလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဆရာတို့ဒါဝိပဿနာတရားပဲနှစ်ပေါင်း20ကျော်ဇက်တိုက်ဟောနေတာလေဒါကဒီပေါ်မှာစိတ်မရှိရင်ဘယ်လိုမှဟောလို့လည်းမရဘူးပေါ့ဒီဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတမာတိရှိလို့ဒါဒီလိုဟောလို့ရတာလေနှမို့ရင်အယူတွေဆိုရင်ပြောချင်ရလျှောက်ပြောနေတာအဲ့လိုရှေ့ကားနောက်ကားလည်းမညီဘူးပေါ့အဲကျတော့သူကတမာတိမှမရှိတာဒါပဲဒီဇိုင်းမဟောတယ်ဒါပရိုက်တာဆိုလဲဒီဇိုင်းမလုပ်တယ်ရိတ်တာဖွင့်တယ်ဆိုလဲဒီဇိုင်းမဖွင့်တယ်ဆိုတော့ခု3လဒီယာစကန်ဆိုလဲတခုပြီးတခုပေါ့နော်ဇက်တိုက်လောက်သွားတာဆိုတာဒါတမာတိရှိလို့ပေါ့မရှိရင်ပြန်လုပ်လို့ရIf we practice concentration, wisdom or vipassana not involved yet. But if we practice vipassana, concentration involved. But whatever we do, we must do seriously, continuously. For long term, beyond the limit or self. If you are trying to do like this, we will be able to do like this. If we work hard for long term, we will be able to work hard. If we are working
if we are not working hard, we will not be able to work hard for sure. So whatever we do, we must try to do continuously and seriously for long term. If we are able to do like this, we will have the ability to do good deeds continuously and seriously. That's why I am able to teach Vipassana for over 23 years continuously. If I don't have concentration on teaching Vipassana, I will not be able to teach like this for sure. Besides, I am able to conduct 3-month Wasa retreat 1 year after another. Because I have concentration on 3-month Wasa retreat, therefore I can start for the first time in Vietnam in 2023, and then I can continue 1 year after another. I'm also able to open new meditation center one after another because I have concentration and wisdom concerned with opening new meditation center. In my understanding, only practice make perfect. If we can practice, we can be perfect whatever we practice. But Vipassana is the highest good deeds. Therefore, I choose Vipassana rather than concentration. The Vipassana is different with concentration.
by choosing Vipassana to practice, I can save the greatest merits because of practicing and teaching Vipassana. If we learn Buddhist literature, we have to work very hard. In this way, we will have the ability of working very hard in doing good deeds. Before I don't clear that when we are doing the sitting meditation and concentrate on the breathing in, breathing out, or rising and falling down the belly, that is, I think we are doing sitting meditation. So this is also doing the good deeds. So now I understand is Yaro say is concentration and Vipassana is a different and different good deeds, but it's the best one is Vipassana. Is it like that, right, Yaro? That is really clear point. And I was mixed before. I think it's the concentration plus Vipassana is the whole process is goodies. But now I clear that point. And also more clear, another one is people notice only doing the dana sila, but totally they forget to do the Vipassana. It's called like bhavana. The people forget, and that's why they don't aware and their defilement arise. They didn't aware because of they don't have mindfulness and detachment. It's called bhavana. Is it right, Zero? So for us, we doing very easy to do dana sila. We emphasize on dana. We emphasize on the sila, not to break like this, but we don't emphasize on to take care and mindfulness and detachment of our mind, and not emphasize on arising the defilement. But Zero, now you teach me like that. Is the Vipassana is the best, the good deeds. So we should emphasize on the Vipassana, then dana and sila. But if you emphasize on Vipassana, already the sila is the perfect already. Because you take care of your action and mind, so you don't break the sila like this. That's what I understand, Zero. Is it correct? No. ဒီမှာဗျာအရင်တော့တပည့်တော်ကတရားထိုင်နေတရားကျင့်နေဆိုရင်ဒီဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်တာဒီပိုက်ဖောင်းနာပိန်နာရှုမှတ်တာ
အဲ့ဒါအပါဝင်ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်သမျှဖြစ်သမျှကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်လို့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထင်တာဗျာတပီတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ရှင်းပြတဲ့တမာတိနဲ့ဝိပဿနာမတူတဲ့အကြောင်းတပီတော့နားမလဲဘူးဗျာအတူတူပဲလို့ထင်တာအဲ့တမာတိရပြီးတော့ဝိပဿနာတက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ process ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတပီတော့ဘာဝနာလို့ယူဆတယ်ဗျာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအခုတော့တပီတော့နားလဲတာတမာတိကတမာတိတက်တမာဝိပဿနာကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့တပီတော့နားလဲတယ်ဗျာနားလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဝိပဿနာကကြတော့ဒီကိလေသာတွေဘယ်လိုပဲ arise ဖြစ်လာကိလေသာတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ချက်ချင်းမိသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာတမာရိယကိုပါသွားပြီလို့ထင်တယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုမှာတခုခုလောဘဖြစ်လာတယ်ဒေါသဖြစ်လာတယ်စိတ်ဆိုးတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိမ့်ချုပ်နိုင်သွားတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီဟာဒီလိုဖြစ်လာပါလားဆိုတဲ့စိတ်ကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့စိတ်ကမလာတော့ထပ်ပေါ်မလာတော့ငြိမ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်လို့တပီတော့မြင်တယ်ဗျာလူတော်တော်များများကြတော့ဒီဒါနတို့တီလာတို့ကိုပဲစိတ်ကအာယုံစိုက်တာများတယ်ဒါနလုပ်ရမယ်တီလာဆောက်တည်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဘာဝနာလုပ်တာကိုကြတော့တော်တော်များများမေ့တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကြည့်နေဖို့အဲ့လိုမျိုးမေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တပီတော့ကအဲ့ဒီဟာကိုခုနားလဲတယ်ဗျာခုနားလဲတော့ပါဗျာဆရာတော်ဗျာရှင်းပြတဲ့အတိုင်းဆိုပို့ပြီးတော့တဆိုင်မမတ်ဒီဝိပဿနာနဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားထုတ်ဖို့ရအတွက်ကြိုးစားပါမယ်ဗျာတပီတော့နားလဲမှန်ပါသလားဗျာမှန်ပါဗျာ Is it right what I understand yes Okay. So, related to her question, I would like to ask, in the Buddhist literature, bhavana mean two kind of bhavana, samadhi bhavana and vipassana bhavana. So, for those who practice samadhi bhavana, they still got merit, like they still save merit. not the same Yes, not same merit, but they still save merit. So, what I understand is vipassana is to help us to go out of suffering because of reduce the kilesa, right? Reduce the defilement, and that's yes. So the cause of the effect of vipassana is going out of suffering, right, Xiao? The effect of practicing vipassana is go out of suffering. Yes. So how about the effect of samadhi? As I understand, is samadhi is help us to observe the reality continuously, like that. If we have, for example, if they go to jhana, the samadhi is really strong, so we can see the process very detailed and very in the like the whole process can see clearly and more detail. Like they go to the body, they check by themselves for like urine. You use the you know the like in they check for the what is that called? This one, the scope, like. Yes. microscope Yeah, microscope. If we have strong samadhi, we are using the telescope to check the reality. Is it correct? Is the benefit of samadhi? Can you explain this?
သူကဟိုမှန်ညောင်းနဲ့ကြည့်တယ်လို့ပေါ့နော်တမာတိရှိရင်ကြတော့ဇန်ရတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုအသေးစိတ်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလားဗျာဘာ benefit of ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတမာတိရှိပြီးတော့ဟိုရှိတာရဲ့ benefit ပေါ့ဘယ်လို benefit ကအကျိုးသက်ရောက်မှုပေါ့ဗျာဘာပိုကောင်းလဲပေါ့တမာတိရနေပြီးတော့ကြည့်ရဲ့အကြည့်ရရှုမြင်တဲ့အမြင်ပေါ့တမာတိရဲ့ရှုမြင်တဲ့အမြင်ကဘာကောင်းကျိုးပို benefit ဆိုတော့ဘာကောင်းကျိုးရလက်ရှိလဲဗျာအဲ့လိုမျိုးတမာတိကတော့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထိန်းတာပဲလေသမထစွမ်းဆိုတာကျတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရဲ့စွမ်းအားပေါ့ငြိမ်တယ်လို့သူ့မှာအစွမ်းနေရှိတာပေါ့ဝိပဿနာကျတော့စိတ်စင်ကြယ်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့တော့အဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့အကျိုးကြတော့စိတ်စင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရစေတာသမထရဲ့စွမ်းကတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုအကျိုးပဲရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ခုကဒီလိုပေါင်းလို့ရတယ်ဆရာတော်ကဝိပဿနာရှုရဆိုရင်မဲ့သမထတက်ဝိပဿနာတက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သမထနဲ့ဝိပဿနာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရှုလိုက်တာတည်ငြိမ်အောင်တည်ငြိမ်ဖို့နဲ့စင်ကြယ်ဖို့ဒီပေါင်းလိုက်တာတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားတဲ့အလုပ်နဲ့စင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားတဲ့အလုပ်ကိုပေါင်းလုပ်လိုက်တာဝိပဿနာရှုရဲဆိုလို့သမထကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူးပေါင်းလို့ရတယ်ဗောလေအဲ့လိုပေါင်းလို့ရလို့လဲဆရာတော်ကဒီပရိဒတ်နဲ့တရားအားထုတ်တဲ့တရားပြတဲ့အလုပ်နဲ့လည်းပေါင်းလုပ်တာလေညာဒုက္ခတွေကယ်တဲ့အလုပ်နဲ့ဒီတရားထုတ်တဲ့အလုပ်တရားပြတဲ့အလုပ်နဲ့လည်းပေါင်းလိုက်တာဘာနဲ့တော့အဲ့လိုပေါင်းလို့ရဒုက္ခတွေကယ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီဒုက္ခတွေကယ်ရင်စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထိန်းတယ်စိတ်စင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွဲလို့ရဒုက္ခတွေပဲကယ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဒုက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကမငြိမ်မသက်ဖြစ်တာကိုငြိမ်အောင်ထိန်းတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်တာကိုဒီမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ပေါ့ရှော့ချနိုင်မှုကြိုးစားတာအဲ့လိုမျိုးတွဲလို့လဲရတယ်Concentration is controlling the mind to be more and more stable. Vipassana is purifying the mind to be less and less greed, anger, and delusion. So the power of concentration is the power of stable mind. The power of Vipassana is purification of the mind.
but both can practice together. Most of the meditators will practice concentration first, and then they will practice vipassana later. For me, I practice vipassana. I practice concentration and vipassana together. I'm trying the mind to be stable and pure at the same together. It is possible to practice like this. I'm trying to control the mind to be stable and pure together. That's why when I open meditation center, I combine teaching meditation and helping people together. In the society, helping people is different job. Meditation is different job, different duties. Volunteer may not practice meditation. Meditator may not help people. They separate two jobs. But for me, I combine. I will help people by controlling the mind to be stable and pure. By practicing the mind to be stable and pure, I will help people. This is teamwork. Like working two jobs together. So is the where I can understand is zero helping the people with cooperating with each other, and that time a lot of because of the different people, different mind, and you our mind, our defilement come out because of other people behavior. We like, we don't like, we angry. Then zero teach is within this condition. You can control your mind stable and pure. So like that way, and you solve the problem
and help the people same time, also practicing the meditation same time. Yes, you understand. Because if you are alone, you don't come out how much you can understand the Dharma, understand the zero teaching, understand the how you have endure and how to realize your mind level or something like that. Because if you alone, you think if everything is okay because nobody attack you, but the condition different and your defilement come out because of you angry and you don't like the condition. So that condition, if you are mindful and practice and only just doing only, using only, seeing only, then all the defilement is cut out immediately. That I understand, Sarah. Right? That's correct. It's efficient. It's very efficient. Yeah. Con sẽ kể lại cả tiến trình. Tóm tắt thì đang dừng ở cái đoạn cô ấy hỏi về việc thực hành theo cách của Ngài ấy, thì nó sẽ phải thực hành tiếp như thế nào ấy. Cái hiểu đấy thì đúng chưa để mà thực hành tiếp ạ? Thì sau đấy Ngài có trả lời như sau. Nếu chúng ta thực hành sự tập trung hay là thiền định ấy, thì trí tuệ nó chưa có trong đấy, nó chưa kèm theo đó, nó chưa đi cùng với get involved ấy. Nhưng mà khi chúng ta thực hành thiền quán là thiền tuệ ấy, thì cái sự tập trung nó phải đi kèm. Nhưng mà với tất cả những gì mà chúng ta làm ấy, thì chúng ta nên làm một cách liên tục và nghiêm túc trong một thời gian dài, vượt lên sự giới hạn hay bản ngã, cái tôi. Nếu như bạn cố gắng để làm như thế thì bạn sẽ có khả năng và năng lực để làm như vậy. Nếu như chúng ta làm việc chăm chỉ trong một thời gian dài thì chúng ta sẽ có năng lực làm việc chăm chỉ trong thời gian dài. Nếu như chúng ta không làm việc chăm chỉ thì chúng ta sẽ không có năng lực của việc làm việc chăm chỉ. Bất kỳ điều gì mà chúng ta làm, chúng ta phải cố gắng để có thể làm một cách liên tục và nghiêm túc trong một thời gian dài. Nếu như chúng ta có năng lực để làm như thế thì chúng ta có thể có khả năng để làm thiện pháp liên tục và nghiêm túc. Vì thế mà tôi có khả năng để dạy thiền quán, thiền Vipassana trong suốt 23 năm liên tục. Nếu như tôi không có sự định tâm trong việc dạy Vipassana thì tôi sẽ không thể có cái năng lực mà giảng dạy như thế này. Đây là điều chắc chắn. Bên cạnh đó, tôi có năng lực để tổ chức khóa nhập hạn 3 tháng từ năm này qua năm khác, bởi vì tôi có sự định tâm tập trung vào khóa thiền 3 tháng. Vì thế mà tôi đã có thể bắt đầu khóa thiền 3 tháng ở Việt Nam và sau đó thì tiếp tục năm này qua năm khác, tiếp tục khóa này qua khóa khác. Và tôi cũng có
năng lực mở những trung tâm thiền từ trung tâm này qua trung tâm khác, vì tôi có năng lực định tâm, sự tập trung vào việc mở các trung tâm thiền, sự tập trung và trí tuệ vào việc mở các trung tâm thiền. Trong sự hiểu biết của tôi thì chỉ có việc thực hành mới làm cho mọi thứ được trở nên hoàn hảo, hoàn thiện. Nếu như chúng ta có thể thực hành thì chúng ta có thể trở nên hoàn thiện trên tất cả những gì mà chúng ta thực hành. Và thiền quán hay thiền Vipassana là thiện pháp cao nhất. Vì thế mà tôi đã chọn Vipassana thay vì Samadhi, thay vì chọn thiền định. Vì thế mà tôi đã chọn thiền quán thay vì chọn thiền định. Vì thiền quán thì khác với thiền định, khác với sự tập trung. Bởi vì chọn thiền quán để thực hành mà tôi có thể tích lũy được những phước báu thù thắng nhất. Bởi vì thực hành và dạy thiền quán, bởi vì chọn thiền quán để thực hành mà tôi có thể tích lũy được nhiều phước báu nhất bằng sự thực hành và dạy thiền Vipassana. Nếu như chúng ta học pháp học thì chúng ta cũng cần phải làm việc chăm chỉ, học tập chăm chỉ. Bằng cách này thì chúng ta sẽ có cái năng lực để làm việc chăm chỉ khi mà chúng ta làm thiện pháp. Sau đó thì cô có chia sẻ thêm cái cách hiểu của cô ấy về thiền định và thiền quán. Cô ấy chia sẻ là con tóm ngược lại ý ạ, thì là có 3 thiện pháp là bố thí, trì giới và hành thiền. Thì người ta rất là dễ để làm bố thí và luôn quan tâm đến việc không phá giới ấy. Nhưng mà người ta lại quên mất cái việc thực hành thiền. Và trước đó cô ấy nghĩ là thiện pháp ấy là phải làm, nó là cả một tiến trình, là kiểu phải có định xong rồi có tuệ, cả hai cái đấy gộp lại mới gọi là thiện pháp. Chứ còn không thì không, riêng lẻ thì nó không phải ấy. Và thầy có giải thích cho cô ấy là hai cái này thì merit nó khác nhau, nghĩa là cái phước báu nó khác nhau á. Thì cô mới hiểu ra rằng là cái phước báu của việc thiền, vừa nãy thầy giải thích này, thì cái phước báu của việc thiền quán nó là cao nhất, xong rồi mới đến giới, và sau đấy mới đến bố thí. Thì cô ấy sau khi ngài giải thích xong rồi cô ấy phân biệt được hai cái phước báu của việc thiền định và thiền quán nó là khác nhau. Dạ. Thì sau đấy thì con hỏi tiếp ngài rằng vậy thì cái sức mạnh của thiền quán ấy là sẽ giúp mình loại trừ được các phiền não và giải thoát giác ngộ. Vậy thì cái phước báu của cái năng lực của thiền định là gì? Cái sức mạnh của thiền định là gì? Có phải là nó giúp mình có cái năng lực mà nhìn vào sự thật một cách kiểu rất là chi tiết, giống như là mình dùng kính núp ấy để mình soi vào sự thật hay không? Thì ngài có trả lời tiếp như sau ạ. Sự tập trung hay thiền định là để kiểm soát tâm trở nên càng ngày càng ổn định hơn. Thiền quán hay Vipassana là để thanh lọc tâm trở nên ít tham sân si hơn. Năng lực, sức mạnh của thiền định chính là tâm ổn định, chính là sự ổn định của tâm. Và năng lực của thiền quán hay Vipassana là sự thanh lọc của tâm, cái mức độ thanh lọc của tâm. Nhưng cả hai thì đều có thể thực hành cùng với nhau. Thường thì hầu hết những người hành thiền họ sẽ bắt đầu thực hành định tâm trước, thực hành thiền định trước, sau đó sẽ thực hành thiền quán. Nhưng với tôi thì tôi thực hành cả định và quán song song cùng với nhau. Tôi cố gắng để có thể có sự ổn định và thanh lọc và trong suốt pure cùng với nhau.
nó khả thi để có thể thực hành như thế. Việc thực hành như vậy là khả thi, có thể được. Và tôi cố gắng để có thể kiểm soát được tâm, trở nên ổn định. Cùng với đó là sự trong sáng, thanh lọc của tâm. Vì thế mà khi tôi mở trung tâm thiền thì tôi đã kết hợp giữa việc dạy thiền và giúp đỡ mọi người cùng với nhau. Ở trong xã hội thì giúp đỡ mọi người là một công việc khác, hành thiền là một công việc khác. Và tình nguyện viên thì họ có thể sẽ không hành thiền, và người hành thiền thì sẽ có thể không giúp đỡ người khác. Họ phân tách hai công việc đó ra. Nhưng có thể làm cả hai. Tôi giúp đỡ mọi người bằng cách thực hành để khiến cho tâm mình trở nên ổn định và trong suốt. Đây chính là việc làm việc đội nhóm, giống như là làm hai việc cùng một lúc vậy ạ. Và sau đấy thì cô mới chia sẻ thêm về cái hiểu của cô ấy, xem là cô muốn check lại xem là nó đã đúng hay chưa. Thì cô có nói rằng Ngài giúp đỡ mọi người khác bằng cái việc là bởi vì Ngài chọn việc giúp đỡ người khác nên là khi đó ấy, có rất nhiều người, và vì vậy mà có rất nhiều tâm khác nhau. Và khi mà kiểu như là có sự va chạm ấy giữa người với người thì có cái sự sinh khởi, có cái sự phản ứng. Lúc đó thì cái kilesa, defilement là cái những cái cấu uế của mình nó mới lên ấy, giống như những cái sự cấu uế đấy nó mới lên. Thì Ngài đã dạy rằng ở trong những cái hoàn cảnh như thế mà mình vẫn có thể kiểm soát được tâm, trở nên ổn định và trong sáng, trong suốt, và giúp mọi người giải quyết vấn đề. Và bởi vì nếu mà khi mà mình ở một mình á, thì mình sẽ không, những cái cấu ý nó không lên, và như thế thì mình sẽ không biết là mình thực tập đến đâu rồi ấy. Mình không biết là sức chịu đựng của mình đến đâu, và không nhận diện được là tâm của mình đang ở mức độ nào. Nhưng mà bởi vì đây vẫn còn đoạn đấy là nếu mà ở một mình ấy thì mọi thứ đều ổn, bởi vì không có ai tấn công mình hết. Nhưng mà nếu mà chọn việc thực hành như cách của thầy á, thì điều kiện nó luôn khó, nó luôn khác nhau, nó luôn thay đổi. Thì cái cấu uế đấy nó sẽ lên. Và trong khi nó lên á, thì mình chỉ cần hay biết mà thôi, sử dụng mà thôi, trải nghiệm mà thôi. Chỉ để biết, chỉ để kinh nghiệm, chỉ để sử dụng ấy. Thì tất cả những cái cấu uế đấy nó được cut out, nó được đoạn trừ. Thì cái cách này nó rất là hiệu quả. Thì cô ấy chia sẻ lại cái hiểu của cô ấy thì Ngài gật đầu.
Uh, I want to ask to sleep with my mom. My mom is nuns. Ask your permission to sleep with her mom. Yeah, okay. Thank you. How about you? Cái này là mới xin cho con thôi hả? Hay là xin cho em luôn? Nhưng mà vừa nãy ai rồi? Này đi. Vậy là vậy. Okay. I just. Okay. I need to write to his face. Okay. You can up to you. You can because yes, for shadow. You can do. Dear shadow. What Myanmar? Dear shadow, when 5 people from Hanoi ordained temporary at Thabarwa cemetery in Yangon. Yeah, the cemetery, Thabarwa cemetery, near Tallinn. You know that center? So, Vietnam, yes. When the CLA shaving the hair for one CLA, one of the 5 CLA, and cái sư cô mà dưới nước mắt là cái người cạo tóc hay là cái người bị cạo tóc ạ? Người xuất gia. She saw one CLA, the ordained CLA crying. The tear came out. My mind has a thought of CLA Chang should ordain, and this is good for her. At the right time, at that time, she was still a lay person. CLA Chang, not here. CLA Chang is the last CLA. No, it's the recent CLA who ordained in this trip. Yes, the most recent CLA ordained in this trip. And then after that, I talked with CLA Chang. I advised her to ordain. But I understand that she not easy to make the decision. So I advised her to ask Seattle that should she